is an atmospheric event advisory. This message is broadcast by the request of the European Space Agency, in order to advise residents of European Union member countries. We are expecting a meteor shower event to happen today, the 17th of April, at 2:37 p.m. There is no expectation of damage as the meteor shower will generally include small meteoroids that will be absorbed by the Earth's atmosphere. The meteor shower is expected to take 3 days to complete. To observe the event, residents are advised to watch on the night of August 17th, late evening until moonrise, because the moonlight will be brighter than the meteoroids. Get away from the shiny lights of the city, locate a dark place to observe in the countryside for the optimal viewing, allow yourself a wide open view of the sky. And most importantly, be patient, since the meteors tend to come in spurts, followed by lulls. Relax and enjoy the moment. Advisory message concludes here. We wish you good luck. Thank you for your time. Attention to message please. This is an urgent atmospheric event advisory message, provided by the European Space Agency. Listen to the message content. Local authorities of 𝚎𝚎𝚎𝚎𝚑, Poland, Strasbourg, Germany, Enschede, Netherlands, and Kingston, United Kingdom, have confirmed the asteroid impact incident. According to the information, an asteroid has entered the Earth's atmosphere, torn into pieces by the friction, and hit the towns cited shortly before. Citizens of European Union member countries are urged to stay in their basements, or shelters if possible, in case of further impact danger. The citizens were also advised to gather the non-perishable food and water that is enough for 2 days. Blankets, batteries and fire sources are also needed in case of power cuts that may happen. Cell phones may not work properly since most of the lines are busy right now. We ask you to exercise calm. There are no reports of injuries. The European Space Agency is in touch with local authorities to prevent further damage. Local law enforcement units are isolating the crash sites. Citizens inside the isolation area are requested to evacuate to the nearest towns or cities. Please inform your relatives about these new obligations, in order to prevent confusion. Thank you for your cooperation. Uwaga! Słuchaj uważnie. Przerywamy Twoje regularne programy z powodu bezpośredniego zagrożenia. Ta wiadomość ma na celu poinformowanie obywateli Polski o zdarzeniu atmosferycznym. Nie zmieniaj kanału. Dziś około godziny 14:57 w okolice miejscowości 𝚎𝚎𝚎𝚎 uderzyła część asteroidy. Bezpośrednio po incydencie odbyło się pilne posiedzenie komisji rządowej i kolejne decyzje zostaną podjęte. Aby zminimalizować dalsze szkody, od dzisiejszego wieczora do 19 kwietnia obowiązywać będzie godzina policyjna. Obywatele proszeni są o pozostanie w domach, piwnicach lub schronach. Zbierz niepsującą się żywność, wodę i zapasy energii. Trzymaj ciepłe ubrania i grzejniki w pobliżu. Miej w pobliżu apteczkę pierwszej pomocy. Ścisłe racjonowanie żywności i ograniczenie prysznica nakłaniały do dłuższego zaspokojenia potrzeb w zakresie wody i żywności. Sprawdź u sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy. Jeśli to możliwe, stwórz lokalną pulę zaopatrzenia ze swoim sąsiedztwem. Prosimy o przestrzeganie regulaminu, gdyż jest to konieczne dla państwa bezpieczeństwa. Lokalne jednostki ścigania będą dostarczać potrzebującym żywność, wodę i koce. Prosimy o pozostanie w domach, a w razie potrzeby kontakt z najbliższymi władzami. Jeśli nie masz dostępu do żadnej piwnicy ani schronu, udaj się do najbliższego bunkra państwowego z dowodem osobistym lub paszportem.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie relokować obywateli, którzy nie mają dostępu do bezpiecznego środowiska, do państwowych bunkrów. Jeśli jesteś na zewnątrz i potrzebujesz schronienia, skontaktuj się z najbliższym lokalnym budynkiem organów ścigania. Ta wiadomość kończy się tutaj. Dziękuję za poświęcony czas. Powodzenia. Hör genau zu. Diese Nachricht wird auf Anfrage der Bundesregierung übermittelt. Schließen Sie Ihre Geräte nicht. Ungewöhnliche Informationen haben wir von der Gemeinde Strausberg erhalten. Wir wurden auf einen Bericht über die mögliche Existenz von Leben auf einen Asteroiden aufmerksam gemacht, der heute gegen 2:50 Uhr in der Nähe der Stadt eingeschlagen ist. Das Asteroidenfragment verhält sich dem Bericht zufolge wie ein Samenkorn und beginnt, eine Lebensform zu entwickeln, die einer Vegetation ähnelt. Daher traf die Regierung die Entscheidung, die sofortige Evakuierung aller Bewohner des Gebiets anzuordnen. Armeeeinheiten werden anwesend sein, um eine vollständige Beschränkung der Einreise in die Quarantäneregion durchzusetzen, und alle Studienergebnisse werden Ihnen regelmäßig übermittelt. Wir glauben, dass die Pflanze der lokalen Fauna erheblichen Schaden zufügt, mit Berichten von vielen Tieren, die verrückt werden. Angesichts all dieser Erkenntnisse wird Ihnen, unseren Bürgern, die sich außerhalb der Quarantäneregion aufhalten, empfohlen, zu Hause zu bleiben. Rationiert deine Vorräte strikt. Seien Sie auf weitere Evakuierungen vorbereitet. Achten Sie auf tobende Wildtiere. Seien Sie bereit, sich zu verteidigen. Aufgrund der jüngsten Ereignisse ist mit einer Überlastung der Notrufleitungen zu rechnen, sodass alle Einheiten nur noch die dringendsten Situationen bewältigen können. Bitte sehen Sie davon ab, die Notrufnummer anzurufen, wenn Ihr Anliegen nicht sehr dringend ist. Diese außerirdische Pflanze befällt auch Menschen und verursacht Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Das Gesundheitsministerium rät allen Personen, Masken zu verwenden, da es derzeit keine anerkannte Ursache für diese Symptome gibt. Die Bundesregierung wird täglich frische Masken liefern. Ihre Maske erhalten Sie bei der nächsten Poststelle. Sie können darauf vertrauen, dass wir als Bundesregierung für die Sicherheit aller unserer Bürgerinnen und Bürger sorgen werden. Dies ist das Ende dieser Nachricht. Ihre regelmäßig geplante Programmierung wird fortgesetzt. Vielen Dank, dass Sie Teil der Geschichte sind.